Genesis 43. And the famine was sore in the land, and it came to pass, when they had eaten of the corn which they had brought up out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food. And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you. If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food. But if thou wilt not send him, we will not go down. For the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you. And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me? And to tell the man whether ye had yet a brother. And they said, The man asked us straightly out of our state, straightly of our state, and of our kindred, saying, Is your father yet alive? Have ye another brother? And we told him, according to the tenor of these words, could we certainly know that he would say, Bring your brother down? And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and thou, and also our little ones. If I will be surety for him, of my hand shalt thou require him. If I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame forever. For except we had lingered, surely now we had returned this second time. And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this, take out the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices, myrrh, nuts, and almonds. And take double money in your hand, and the money that was brought again in the mouth of your sacks. Carry it again in your hand. Peradventure it was an oversight. Take also your brother, and arise, go again unto the man. And God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your brother, your other brother. And Benjamin, if I be bereaved of my children, I am bereaved. Then the men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin, and rose up, and went down to Egypt, and stood before Joseph. And when Joseph saw him, Benjamin with him, he said to the ruler of his house, Bring these men home, and slay them, and make ready, for these men shall dine with me at noon. And the man did as Joseph bade, and the man brought the men into Joseph's house. And the men were afraid, because they were brought into Joseph's house. And they said, Because of the money that was returned in our sacks at the first time or we brought in, that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen and our asses. And they came near to the steward of Joseph's house, and they communed with him at the door of the house, and said, O sir, we came indeed down at the first time to buy food. And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks, and behold, every man's money was in the mouth of his sack, and our money is in full weight, and we have brought it again in our hand. And the other money we brought down in our hands to buy food. We cannot tell you who put our money in our sacks. And he did. And he said, Peace be to you, fear not. Your God and the God of your father hath given you treasure in your sacks. I had your money. And he brought Simeon out unto them. And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet, and he gave their asses provender. And they made ready the present against Joseph came at noon, for they heard that they should eat bread there. And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house.
and bowed themselves to him to the earth. And he asked them of their welfare, and said, Is your father well? The old man of whom ye spake, is he yet alive? And they answered, Thy servant, our father, is in good health. He is yet alive. And they bowed down their heads and made obeisance. And he lifted his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your younger brother, of whom ye speak unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. And Joseph made haste, for his bowels did yearn up his brother. And he sought where to weep, and he entered into his chamber and wept there. And he washed his face and went out, and refrained himself, and said, Set on bread. And they set on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians which they did eat with him, which did eat with him by themselves, because the Egyptians might not eat bread with Hebrews, for that is an abomination unto the Egyptians. And they set before him, and the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth, and the men marveled one at another. And he took and sent masses unto them for before him, but Benjamin's mess was 5 times so much as any of theirs. And they drank and were merry with him. ఆ దేశమందు కరువు భారముగా ఉండెను గనుక వారు ఐగుప్తు నుండి తెచ్చిన ధాన్యము తినివేసిన తరువాత వారి తండ్రి, మీరు మరలా వెళ్ళి మన కొరకు కొంచెము ఆహారము కూరునని వారితో అనగా, యోధా అతన్ని చూచి, ఆ మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో ఉంటే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గట్టిగా చెప్పాను. కాబట్టి నీవు మా తమ్ముని మాతో కూడా పంపిన ఎడల మేము వెళ్ళి నీ కొరకు ఆహారము కొందము. నీవు వారిని పంపనొల్లని ఎడల మేము వెళ్ళము. ఆ మనుషుడు మీ తమ్ముడు మీతో లేని ఎడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెప్పాను. అందుకు ఇశ్రాయేలు, మీకింకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ మనుషునితో చెప్పి నాకు ఎంత శ్రమ కలుగజేయనగా, వారు, ఆ మనుషుడు మీ తండ్రి ఇంకా సజీవుడై ఉన్నాడా, మీకు సహోదరుడు ఉన్నాడా అని మమ్మల్ని గూర్చి మా బంధువులను గూర్చి ఖండితముగా అడిగినప్పుడు మేము ఆ ప్రశ్నలకు తగినట్టు అతనికి వాస్తవము తెలియజెప్పితిమి. మీ సహోదరుని తీసుకురండని అతడు చెప్పునట్లు మాకెట్లు తినునని. యోధా తన తండ్రి అయిన ఇశ్రాయేలును చూచి, ఆ చిన్నవారిని నాతో కూడా పంపము, మేము లేచి వెళ్ళుదము. అప్పుడు మేమే కాదు, నీవును మా పిల్లలను చావక బ్రతుకుదము. నేను అతని గూర్చి పూటపడదును. నీవు అతని గూర్చి నన్ను అడగవలెను. నేను అతని తిరిగి నీ యొద్దకు తీసుకువచ్చిన ఎడల, నీ ఎదుట నిలువబెట్టిన ఎడల, ఆ నింద నా మీద ఎల్లప్పుడూ ఉండను. మాకు తడువు కాకపోయిన ఎడల ఈ పాటికి 2వ మారు తిరిగి వచ్చి ఉందమని చెప్పగా, వారి తండ్రి అయిన ఇశ్రాయేలు వారితో, అట్లైన మీరు ఇలాగు చేయడి. ఈ దేశమందు ప్రసిద్ధములైనవి అనగా కొంచెము మస్తకి, కొంచెము తేనె, సుగంధ ద్రవ్యములు, బోళములు, పిస్తాచకాయలు, బాదము కాయలు నీ గోనెలలో వేసుకొని ఆ మనుషునికి కానుకగా తీసుకొని పోవడి. రెట్టింపు రోకలు మీరు తీసుకునడి. మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగి వచ్చిన రోకలు కూడా చేతపట్టుకొని పోయి మరలా ఇచ్చివేయడి. ఒకవేళ అది పొరపాటు అయి ఉండును. మీ తమ్ముని తీసుకుని లేచి ఆ మనుషుని యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళుడి. ఆ మనుషుడు మీ ఇతర సహోదరుని బెన్యామీనును మీకు అప్పగించినట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుషుని ఎదుట మిమ్మును కరుణించునుగాక. నేను పుత్రహీనుడనై ఉండవలసిన ఎడల పుత్రహీనుడనగుదనని వారితో చెప్పాను. ఆ మనుష్యులు ఆ కానుకను తీసుకుని చేతులలో రెట్టింపు రోకలు తమ వెంట బెన్యామీనును తీసుకుని లేచి ఐగుప్తునకు వెళ్ళి యోసేపు ఎదుట నిలిచిరి. యోసేపు వారితోనున్న బెన్యామీనును చూచి తన గృహ నిర్వాహకునితో, ఈ మనుషులను ఇంటికి తీసుకొని పోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిద్ధము చేయించుము. మధ్యాహ్నమందు ఈ మనుషులు నాతో భోజనము చేయుదురని చెప్పాను. యోసేపు చెప్పినట్లు అతడు చేసి ఆ మనుషులను యోసేపు ఇంటికి తీసుకొని పోయాను. ఆ మనుషులు యోసేపు ఇంటికి రప్పింపబడినందున వారు భయపడి, మొదట మన గోనెల్లో తిరిగి పెట్టబడిన రోకల నిమిత్తము అతడు మన మీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీదపడి మనను దాసులుగా చెరపెట్టి మన గాడిదలను తీసుకొనుటకు లోపలికి తెప్పించిననుకుని, వారు యోసేపు గృహ నిర్వాహకుని యొద్దకు వచ్చి ఇంటి ద్వారమున అతనితో మాట్లాడి, అయ్యా,
ఒక మనవి. మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితిమి. అయితే మేము దిగిన చోటికి వచ్చి మా గోనెలను విప్పినప్పుడు, ఇదిగో, మా రోకల తూనికకు సరిగా ఎవరి రోకలు వాని గోనెబోతిలో ఉండెను. అవి చేతపట్టుకుని వచ్చితిమి. ఆహారము కొనుటకు మరి రోకలను తీసుకువచ్చితిమి. మా రోకలను మా గోనెలలో నెవరు వేసిరో మాకు తెలియదని చెప్పిరి. అందుకతడు, మీకు క్షేమమగునుగాక, భయపడకుడి. మీ పితరుల దేవుడైన దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచ్చెను. మీ రోకలు నాకు ముట్టినవని చెప్పి షిమ్యోనును వాని యొద్దకు తీసుకుని వచ్చాను. ఆ మనుష్యుడు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి వారికి నీళ్ళయగా వారు కాళ్ళు కడుగుకునేరు. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను. అక్కడ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధ్యాహ్నమందు యోసేపు వచ్చి వేళకు తమ కానుకను సిద్ధము చేసిరి. యోసేపు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారు తమ చేతుల్లోనున్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి అతనికి నేలను సాగిలపడిరి. అప్పుడు, మీరు చెప్పిన ముసలివాడైన మీ తండ్రి క్షేమముగా ఉన్నాడా? అతడు ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడా అని వారి క్షేమ సమాచారం అడిగినందుకు వారు, నీ దాసుడైన మా తండ్రి ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడు, క్షేమముగానున్నాడని చెప్పి వంగి సాగిలపడిరి. అప్పుడు అతడు కనులెత్తి తన తల్లి కుమారుడును తన తమ్ముడైన బెన్యామీనును చూచి, మీరు నాతో చెప్పిన మీ తమ్ముడు ఇతడేనా అని అడిగి, నా కుమారుడా, దేవుడు నిన్ను కరుణించుగాక అనెను. అప్పుడు తన తమ్ముని మీద యోసేపునకు ప్రేమ పొర్లుకొని వచ్చెను గనుక అతడు త్వరపడి ఏడ్చుటకు చోటు వెతికి లోపలికి గదిలోనికి వెళ్ళి అక్కడ ఏడ్చెను. అప్పుడు అతడు ముఖము కడుక్కుని వెలుపలికి వచ్చి తను తాను అణుచుకుని, భోజనము వడ్డించుడని చెప్పాను. వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచున్న ఐగుప్తీయులకును వేరువేరుగా వడ్డించిరి. ఐగుప్తీయులు హెబ్రీయులతో కలిసి భోజనము చేయరు. అది ఐగుప్తీయులకు హేయము. జ్యేష్ఠుడు మొదలుకొని కనిష్ఠుని వరకు వారు అతని ఎదుట తమ తమ ఈడు చొప్పున కూర్చుండిరి. గనుక ఆ మనుష్యులు ఒకరిపై ఒకడు చూచి ఆశ్చర్యపడిరి. మరియు అతడు తన ఎదుట నుండి వారికి వంతులెత్తి పంపెను. బెన్యామీను వంతు వారందరికి వంతుల కంటే 5 గొప్పది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా తాగిరి. ఇంత పర్యంతము ఆదికాండము 43వ అధ్యాయము.